Ya estamos por dar comienzo, tomen asiento. Tenemos este módulo 3. Mientras que nos conectamos con la gente que va a ir por streaming. El módulo 3 va a estar a cargo va a estar facilitado, va a estar moderado por la ingeniera Elena Pérez, ¿tá? Compañera de INIA. Y el módulo trata de las líneas de investigación más promisorias a nivel mundial para el control de enfermedades y tecnologías de manejo disponibles. ¿Está bien? Mientras que todos se van acomodando y vamos tomando posición, queremos agradecer. ¿Ya estamos en vivo? Perfecto. Entonces queremos agradecer a la gente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande por facilitarnos este salón, muy lindo salón, y toda la disponibilidad de su personal para que esto venga saliendo espectacular. Así que bueno, vamos en ese sentido. Muy bien. Falta gente que está entrando. Ya damos comienzo. ¿Me escuchan bien? ¿Más fuerte? ¿Ahí me escuchan? Bien. Bueno, buenos días a todas y todos. Este módulo consiste en 3 charlas. La primera charla es sobre el manejo de HLB en Estados Unidos a cargo de Dewdney. La segunda charla sobre estrategias de manejo e investigación del HLB en Río Grande del Sur, a cargo de Dori de Nava. Y la tercera charla, manejo integrado de Diaphorina citri en Uruguay, el desafío del control del vector en el contexto de una citricultura de exportación de fruta fresca, a cargo de José Buenahora. Bueno, le damos la bienvenida a Megan. Megan Dewdney es fitopatóloga, realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Cornell y actualmente trabaja como investigadora extensionista en la Universidad de Florida. Es referente mundial en enfermedades de cítricos. Welcome, Megan. La charla de Megan va a ser traducida al español por Rafael Rinaldi. Thank you, Elena, for the introduction. Need to start at the beginning. As Elena said, I'm Megan Dewdney. I'm from the Citrus Research and Education Center at the University of Florida, based in Lake Alfred. And I want to acknowledge my co-authors on this talk, Mamadou Sithamou and David Laughlin from the University of Texas A&M in Kingsville, and Neil McRoberts from the University of California, Davis. Bien. Megan destaca la... ¿Se escucha bien? Un segundito. 4. Para el manejo de la enfermedad de Huanglongbing, tenemos las perspectivas de la Universidad de Florida, Texas y California, con los colaboradores de Megan Dewdney, que son Mamadou Sithamou, David Laughlin y Neil McRoberts de la Universidad de Florida, Texas y Kingsville, UC Davis. There's some commonly used abbreviations in my talk, just so that everybody is familiar with them. ACP is the Asian citrus psyllid, or Diaphorina citri.
HLB, of course, is Huanglongbing, or citrus greening. C-LAS, Candidatus Liberbacter asiaticus, the bacteria that causes the disease. IPC, individual protective cover. And CUPS, which is citrus under protective cover or structure. Bien, a lo largo de la presentación van a ver estos acrónimos que están acá, o siglas, que son ACP, que van a referirse al vector, que son el Acius citrus, el cílido en cuestión, el insecto, la enfermedad Huanglongbing, que va a ser abreviada como HLB, y la bacteria que la produce, que es C-LAS o CLAS, Candidatus Liberobacter asiaticus. También se va a referir a algunos métodos de protección que van a ser IPC, Individual Protective Cover, que significaría la cobertura de protección individual, como bolsas para cada planta, árbol, y CUP, que van a ser la cobertura de citros bajo protección. So I've structured my talk so that I will talk about Florida, where we're working with a very high disease pressure and trying to manage the disease. Then I will talk about Texas, which is in a moderate situation where they have lower disease. And then in California, where they have very low disease currently. Bien, se va a abordar la situación de Florida, Texas y California, respectivamente, con distintos tipos de intensidad, desde alta, moderada y baja. So in Florida, the vector and disease arrived in sort of recent history. The Asian citrus psyllid was first detected in 1998. It was found in these areas here. The earliest one was here and was soon found in the surrounding counties. From that initial find, the insect was then able to spread throughout the state and multiply to fairly high populations. The disease, Huanglongbing, was first detected in 2005. Here in Homestead, which is south of Miami, and that was where the initial find was. And when the state started to scout for the disease, they soon realized that it had traveled all the way up the coast into Martin County, which is a major production area, and also to the northwest into these areas, which is where our concentration of large groves was located. So it had entered to where we were already growing citrus in high quantities before we even knew we had a problem. Bien, como acaba de explicar Megan, el cílido fue detectado por primera vez en Florida en 1998. Luego de su primer hallazgo, se empezaron a encontrar múltiples casos en condados del sudeste de Florida. Y la enfermedad como tal, Huanglongbing, fue por primera vez detectada en 2005. Su primer hallazgo fue en el sur de Miami y pronto después fue detectada en la costa este, hacia el condado de Martin y también hacia el noroeste. Incluso empezó a esparcirse después, mucho antes de que pudieran percibirse. Just a note, my circles here, this is the Indian River citrus production area where they grow mainly grapefruit. Here is our major juice production through the southern lowlands and then up onto the ridge where we have our very sandy soils, and then we grow a mixture of juice and mandarins sort of through this area here. En el círculo céntrico tenemos la producción mayoritariamente de naranjas. Hacia la parte del centro al norte es un suelo arenoso, el cual provee una tierra propicia para producción mezclada de citrus. Can you repeat the one on the east? Oh, the Indian River citrus area, which produces grapefruit or pomelos. Y la parte del este, que está más que nada destinada a la producción del pomelo. And then this is in the Panhandle, where they have a small satsuma industry, but they don't have much of a problem yet with HLB, and it's very small, so not part of today's story. Y esta parte del norte, que es mayoritariamente destinada a la producción de satsuma, aunque aún no han tenido problemas. So
What has happened in Florida in the last 15 years is quite dramatic. So in the early 2000s, we were able to produce 215 million boxes of fruit. That's 90-pound boxes. And in this last harvest season, we slipped to 16.1 million boxes, which is barely enough fruit to keep the juice production. Trees, so this is a picture of trees in a grove in the northern part of our growing region in 2011, and you can see that the trees are still very beautiful, nice full canopies. This was taken about 12 years later, and in a different grove near Citrus Research and Education Center, and you can see that the trees are uniformly yellow, and they don't have very many canopies, and you can see lots of dead branches, and they really don't retain their fruit. Bien, primero que nada, la producción antes de la enfermedad implicaba aproximadamente unos 250 millones de cajas de cítricos. Posteriormente, luego de la diseminación de la enfermedad, bajó a niveles de hasta 16.1 millones de cajas. A la izquierda tenemos una imagen de las plantaciones en el 2011, justo antes del comienzo de la epidemia, y 12 años después, que la foto de la derecha, en la que se puede apreciar un color más amarillento de las plantas en general e incluso algunas ramas ya muertas. So when I started in 2008, we were in the beginning phases of looking for the disease. They started with scouting for the disease in commercial groves and found it was widespread in some of the southern regions already. Scouting is quite a challenge with this disease because the disease or the trees become infected. They are able to infect the psyllids, and then the psyllids are able to transmit before you can see symptoms in the tree. So you're always a little bit behind. So what they were doing, they were scouting for trees, and then the ones they found to be symptomatic or PCR positive for the bacteria, they would then cut and kill the stumps. But growers soon found this to be very unpleasant. They did not like that. And there was some political history here where there had been recent failure of citrus canker eradication, and they had lost a lot of trees already to that process. And so they perceived the challenges of HLB and removing trees as too high an economic cost. Bien, cuando se comenzó la búsqueda y relevamiento de la enfermedad, para ese momento ya la enfermedad se había esparcido bastante. Y la enfermedad tiene una particularidad de que desarrolla los síntomas mucho después de que ya se disemina y que los árboles puedan actuar como reservorio. Y Does it affect other trees before any symptoms? Mm-hmm. Yes. Okay. Para este momento, cuando esto ya estaba esparcido, muchos de los productores encontraron esto evidentemente bastante desconfortante, poco placentero, dado que ya había una falla en el intento de erradicación del cancro, y por supuesto que esto implicó una pérdida económica alta. So trying to manage this disease, we started to really work with managing the psyllid as the vector. From 2004 to 2018, we were intensely applying insecticides on young trees, as we see here, using neonicotinoid or systemic insecticides for young trees, and then on the larger trees, calendar sprays, so every few periods of time, for psyllids in the larger trees. Bien, entre 2004 y 2018 se abordó la problemática del vector, el ACP, el insecto en cuestión, con el manejo de químicos,
hacia la izquierda se representa la utilización de neonicotinoides, el humedecimiento del suelo utilizando esos pesticidas, sobre todo para la protección de los árboles más jóvenes, y también las fumigaciones programadas por calendario. So we realized that our efforts were not really working particularly well because psyllids are very mobile in Florida. So you were chasing them from one location to another with the sprays. So we began working on an area-wide management of psyllids, and that's what these are, the citrus health management areas known as CHIMAs. And they were regional, so they were for different areas, and but they required the growers to work together. And by the time this was brought in, there were many growers that wanted to do their own ideas. And so it sort of failed because there wasn't an easy way to get people to cooperate. It wasn't mandatory, it was a suggestion. And so despite the good goals of reducing your population by reducing movement and also to try and slow pesticide resistance, which we were starting to see, and it did work where it was in good cooperation, that did work well, but they couldn't keep it going because of the lack of cooperation of everybody. Bien, para domar la bestia en este sentido al insecto, se intentó el esquema de CHMA, que es básicamente la cobertura de un área en conjunto, una región entera, dado que lo que se venía haciendo hasta el momento era tratar de erradicar el insecto de a partes, cada productor por su cuenta, lo cual no estaba dando resultado y fue un fracaso. Pero lo que implicaba esto de que se trabajara una región entera es que demandaba mucha colaboración coordinada por parte de todos los productores, incluso para intentar reducir la población del insecto en simultáneo, dado que ya de por sí estaba desarrollando una resistencia hacia los pesticidas. Ahí va. So without everybody cooperating and an easily observable economic return, the CHIMAs stopped. Si no era abordado de una forma en conjunto todos a la vez y si no se veía una rentabilidad económica, esta estrategia no duraría. So now our psyllid management is based on sort of what individual growers are hoping to do, what they can afford to do, but also what their destination market is, fresh fruit versus processing fruit. So the number of sprays are dependent on that. Of course, fresh market, as you know well, has limited tolerance for flaws, whereas the juice market, we don't care what the outside looks like, just the quality of juice. So but the juice quality is very much impacted by HLB. We are trying to return to more of an IPM program, but it's hard. We see pests that we hadn't seen in 30 years coming back because the biocontrol is gone, and we are trying to reestablish natural enemy populations. La aplicación de las fumigaciones depende en cuestiones del mercado e incluso de los productores de forma individual. Como bien sabrán, el mercado para los frutos frescos no tolera las imperfecciones y necesitan que la fruta sea comercializable y bueno, no tenga imperfecciones visuales. Y en cuanto al mercado del jugo de los citrus, el cual es el mayor en cuanto al centro de Florida, tolera ciertas imperfecciones visuales, pero aún así la calidad del jugo es afectado por la enfermedad del Huanglongbing. Esto implicó también que se tuviera que retornar al esquema de abordaje de IPM, dado que
Dado que incluso plagas que ya no se veían de hace 30 años estaban comenzando a aparecer nuevamente. Sorry. So, looking at some new ways to try and manage and protect the young trees, which, if they become infected in the first few years of life in the field, never produce fruit or very minimal fruit. So we have been experimenting with the IPCs, and these are the nets over individual trees, and we compared that with a reflective mulch that has, with an additional insecticide application. Oops. Hold on. And then looking at reflective mulch, but only based on scouting damage of psyllids, the red-dyed kaolin clay, which is supposed to work better than white kaolin, and then the grower standard of just insecticide applications. Bien. Para la experimentación en cuanto a la protección de los árboles jóvenes, se intentaron 5 modelos distintos. El primero fue el IPC, que ya se mencionó anteriormente, que son las bolsas que se muestran en la imagen, que son de cobertura para árboles individuales. Otro de ellos fue la utilización de arcilla roja, que es el cuarto ítem que está ahí. La aplicación mensual de insecticida de forma según los estándares de cada productor. Y la segunda y tercera representarían la aplicación de un manto reflectante en el cual se aplica insecticida, pero una de las aplicaciones es mensual y la otra es dependiente según el daño que tenga ya el árbol. So looking at psyllid populations within these systems, so in our first year we didn't see very many psyllids. That was a little bit unusual, not sure why. But you can see that most treatments at some point had some higher psyllid populations. However, the bags or IPCs are in green, and they never have very many psyllids, if any at all. En cuanto al diagnóstico de la gráfica, podemos ver la cantidad de los insectos vector según el tiempo que transcurre hasta mediados de 2021. Es que no se sabe con exactitud por qué es que se mantuvo estable, pero sí podemos ver que uno de los que tuvo más, que controló más la población o la cantidad de cílidos fue la de las coberturas individuales. So when looking at the bacterium, so the Liberbacter, we had our first detection in any tree in December of 2020, so before we saw very many psyllids. And in our reflective mulch treatments, pink and blue, we had lower amounts of trees infected with HLB prior to, but they started to catch up with the control after 2 years. The control here is in black. That is the monthly insecticides. You can see in 2 years we're at about 90% trees have got detectable Liberbacter. Interestingly, the kaolin clay had near to 1 or 100%, but along with the psyllid data, there is nothing in the IPCs. I want to also point out here that we had our first visual symptoms after we started to detect Liberbacter, and we were looking for visual symptoms every month. Bien, la primera detección por PCR fue en diciembre del 2020. Hubo pocas o disminuidas detecciones de los casos en la utilización de los mantos reflectantes con insecticida, y no hubo detección en los programas de IPC, que eran los de coberturas individuales en árboles,
Could you repeat the part of until May? Here. Yeah. This is the first symptoms that we see of the disease by eye. So we were detecting the bacteria in the plants before we were seeing the symptoms, just to demonstrate that you are always behind with visual symptoms. Para ilustrar que uno está siempre detrás de los efectos o los síntomas visuales, se detectaba la bacteria antes de la transición mayo-septiembre, antes de que se desarrollaran los síntomas. Es lo que representa la gráfica. So one of the things that we have observed in the years that we have worked with the bacterium is that the amount or the titer of CLAS in the trees is extremely variable within the tree, but also between trees. So it makes the data very difficult to interpret or even unreliable. And often we will find that it is unaffected, the level of bacteria is unaffected by treatments, even if we see other improvements in the tree. Bien, la titulación de la bacteria CLAS, la de la que ya abreviamos, altamente variable según el árbol e incluso el tipo de árbol. Por lo general, la variación de la titulación de la bacteria no varía, incluso si los tratamientos que se le dan demuestran mejorar los síntomas. En cuanto al dosel o la copa de los árboles, la densidad por lo general es un buen medidor o predictor de cómo va a ser la productividad del árbol, y también sirve para saber el estado de salud en general, y también sirve para predecir la pérdida o caída de fruta prematura que tendrá. Hay en procedimiento o en proceso intentos de utilizar teléfonos o cámaras digitales para medir esto o cuantificarlo. So we have, excuse me, looking for alternate methods to determine plant health. And my colleagues have found that canopy density is showing to be a pretty good predictor of yield, regardless of what the titer looks like. And it can distinguish between levels of tree health and is associated with how much fruit drop is occurring on a particular treatment. And they are working to find ways to make this inexpensive by using cell phones and digital cameras to take measurements, and then free software to look at the results. So I wanted to make sure you knew that there are other ways than just the very expensive ones to look at this disease. Refiriéndonos a la utilización de celulares o cámaras para el estudio o cuantificación de los casos, se utiliza software para detectar patrones de repetición según la sintomatología de los árboles. So other work by my colleague Tripti Vashith has been looking at ways to reduce fruit drop and increase fruit size. She started this really looking at another disease and looking with myself actually, looking at the use of gibberellic acid involved in a disease that infects flowers. However, she also observed some curious results and so continued to do the work, looking at gibberellic acid applied monthly from September through to January at the time of bud initiation but before flowering. And then she's applied it in several years in a row now, and You go. Oh, it's okay. En cuanto a la variedad de valencia, se experimentó con la utilización del ácido giberélico aplicado mensualmente desde septiembre hasta enero. You haven't spoken about the graduation and the quantity yet, right? No. So she's using a rate of 0.72 liters per hectare of
Progib Plus and a surfactant to stick it, and they were approximately applying 3.78 liters per tree. La utilización va desde los 0.72 litros per hectare, por hectárea, más una graduación de 0.125 de surfactante para disminuir la tensión superficial. Y la utilización por árbol para fumigación de árbol implicaría 3.78 litros. So with Valencia, of course, we have multiple ages of fruit on the tree at the same time. So there seems to be an effect on bud initiation, but also possibly fruit retention. Okay. You go, and I'll switch sides. Could you repeat that part? So we have 2 ages of fruit, of course, on Valencia at the same time. And so we have an effect on bud initiation, and then also a little bit on, it appears, on fruit retention. Bien. Básicamente tenemos la sintomatología reflejada en este caso de acá. En el esquema de 4 imágenes de citrus ahí. So some of the results, we have fruit drop here looking at multiple years. And while there's not a statistical difference between these treatments, the pink is control, and then this is, so no applications, and then this is the 4 or 5. That is a fairly large difference as far as our growers are concerned. And then you can see that it's consistent among the years. Bien. En naranja tenemos la gráfica que representa el resultado de la utilización del ácido giberélico. No hay mucho más para hacer. Continue. So gibberellic acid is shown to have increased the fruit yields compared to untreated controls. So here's our control over the years in the number of pounds of fruit per tree. And then here is our gibberellic acid, and then the significance of the values. So we start to see, with an increase in the number of cumulative GA applications, that the trees start to shift in the number of fruit per year. La utilización del ácido giberélico implicó un aumento también en la productividad comparado con otras parcelas de producción. En esta tabla tenemos representado la producción de fruta por libras por árbol anualmente, y según el tipo de tratamiento que se le utilizó, la GA representaría la utilización del ácido giberélico, y p-value, Probability value. el valor de probabilidad en la última fila de la tabla. I want to point out that we do see a drop here in yield overall in the last 2 years, but it turns out that the grower decided to acidify their soil, and it dropped the pH too low and harmed the trees. Algo para resaltar es que una posible explicación de los resultados de 2019-2020 es que algunos de los productores disminuyeron el pH del suelo a niveles de 5.5. So looking at the fruit yield over 4 years, there is a significant difference between the control and the GA, translated into 90-pound boxes per tree. And when that's extrapolated over our average number of trees per acre, that's 150 trees. You get 293 pounds or boxes per acre versus 380.
I want to point out that even this is very small compared to our historical yields. So it's not a miracle, it is just one more tool. En cuanto a los árboles que fueron tratados con el ácido gibberellico, y que en cuanto a la producción de fruta, en un promedio de 4 años, tenemos la cantidad de libras de fruta producida por árbol. Y algo para remarcar es que, si bien parece significativa, no es algo comparable con los valores que ya se venían teniendo históricamente. Así que no es necesariamente un milagro lo que se percibe en cuanto a la mejoría. So, another factor in HLB that we often forget about is that this is not just a disease of the canopy, but also the roots. So in this slide, they were comparing this is back in the early 2010s. They were comparing the trees that were presumed to still be healthy, and then different levels of symptoms. So early symptoms, starting to see one part of the tree affected, the whole canopy starts to get thin, you get moderate decline, and then severe decline. Now, do you want to go? Algo que uno tiende a olvidarse es que en realidad la sintomatología de la enfermedad no es solamente en la copa de los árboles, sino que también son afectadas las raíces. Hacia la izquierda tenemos en una escala, una representación de los posibles síntomas, que son algo presumiblemente saludable. Ya cuando desarrolla síntomas, hay adelgazamiento del dosel o de la copa del árbol, hacia un declinamiento más moderado o severo. So, as we match with those symptom levels, you can see that from a asymptomatic or probably healthy tree, you see a 30 to 50% decline in the number of fibrous roots just with the onset of symptoms. As we get to be more symptomatic, you start to lose greater than 70% of your fibrous roots. And then as the symptoms continue, you start to see that not only are you losing the fibrous roots, you start to lose the structural roots. And so you can see them slowly declining in number as the symptoms get stronger and stronger. A la par con la sintomatología externa, cuando se encuentra antes del 30 y 50% de afectado en la copa, cuando todavía está desarrollando los síntomas, ya hay una probabilidad de que la raíz ya haya tenido pérdida entre el 30 y 50%, y a medida que va avanzando se llega incluso hasta pérdida de la raíz de hasta un 70% más. Y no solamente en cuanto a las raíces fibrosas, sino ya a las más estructurales. So you can see here as a visual representation of 30 to 50% of the roots, fibrous roots being lost in our soils, and then what's greater than 70% looks like. And this became very obvious this year last year with Hurricane Ian, where a lot of trees just went and there was nothing in the ground. En este lado tenemos que esto representa claramente cómo luce una pérdida de entre el 30 y 50%, y a la derecha cómo luce algo de más del 70%. Algo que evidenció esta problemática fue con un huracán reciente que, al voltear los árboles, dejó en evidencia cómo era la situación en las raíces de los árboles. So, as a consequence of this knowledge, we have had a lot of questions about nutrition and nutritional support for the trees. We have learned over the years that nutrient use by HLB affected trees is changed. It's different in how they take up the nutrients from the soil, but
it's really difficult to say exactly how that works because there is so much variability in the data. But also, any work done in Florida would need to be repeated here because your soil is going to be very, very different. Bien, en cuanto a la utilización de los nutrientes por parte de un árbol afectado por HLB, varía demasiado de árbol en árbol e incluso es difícil determinar todas las variables y cómo estas afectan. Incluso si se quisiera hacer el estudio acá tendrían que incluirse otras variables como el tipo de suelo. We've also found that foliar nutrition as a sole source is insufficient. It really must be paired with soil applied fertilizer, and rather than putting it out as we had done traditionally in certain times of year, having a continuous source of nutrition allows the trees to perform better, and also more frequent but shorter irrigation to allow the trees to be constantly hydrated. Algo que se venía haciendo hasta el momento, pero se probó que no era suficiente, es la nutrición foliar, la cual tiene que ser acompañada por nutrición por suelo. Y en cuanto a la irrigación o el riego debe ser más repetitivo, no basta con algunas pocas veces al año, tiene que ser por cortos periodos y muchas veces. What have shown consistent changes and effects on tree health include the manganese, boron, and iron. So those would be ones that I would probably investigate. Uno de los nutrientes que han demostrado tener mayor efecto son el manganeso, el boro y el hierro. Looking at cups production, so under the screens in Florida, I want to mention that this is only for fresh fruit. It is very, very expensive to build these structures, particularly because ours must be designed for at least being able to possibly withstand a hurricane. And depending on where you are and where the storm arrives, you may not be lucky and your structure may come down. We also start our structures and then plant trees within, in the ground, and you can see some different stages of times that they have been in the structures. What we have found is that there's absolutely beautiful fruit in here. And where the storm arrives, you may not be lucky HLB, and your structure may come down. And we reduce the other rind defects. We also like start our structures, however, and then plant trees within. We are a very, very humid climate in Florida, and we find that we have different pests and diseases within those structures, and so we are learning what they are and how to manage them. En cuanto a la utilización de la sigla ya anteriormente mencionada del CUPS, la producción de citrus con cobertura, primero que nada destacar que es excesivamente cara, muy cara, y es apropiada solamente para la producción de fruta fresca. Y otra de las desventajas es que tiene que ser diseñado para poder tolerar o soportar huracanes. Aún así, se obtiene una fruta de muy buena calidad y a menos que se encuentre algún hoyo en la estructura, no han habido casos de detección de enfermedad. En las imágenes dijo que tienen el proceso desde los árboles jóvenes hasta ya en producción, abajo de todo. Algo para destacar también es que en Florida hay un ambiente muy húmedo y puede ser también propicio la utilización de este método para otro tipo de pestes. The last thing I'm going to talk about from Florida is oxytetracycline injection. This was registered as of late last year, or early this year, I can't remember now.
There has been widespread use of this tool this spring, but as I'm driving around, I haven't really seen canopy improvements to date. It was previously oxytetracycline and streptomycin were both available as foliar applications, but they had no effect on HLB. However, there are reports out of people's studies to show that this is a treatment, and the only one that I know of so far, that actually improves the Brix acid ratio in our juice fruit, which is something that we have never done in any other treatment. They have also reduced fruit drop, and the fruit size has increased. We have other treatments that we have worked with over the years, and the most of the time all we see is an increase in fruit size, which at least increase your yield. Otro método que se empezó a implementar entre el año pasado y el actual fue la inyección de oxitetraciclina. Si bien no han habido cambios notables o perceptibles en la copa de los árboles, se ha notado un incremento o una mejora en cuanto a la tasa o relación del ácido y Brix. La caída de fruta ha disminuido y el tamaño de la fruta en general ha incrementado. Have you mentioned about the long-term efficiency? Good. So we don't know whether this will be a long-term strategy, a sustainable strategy. We may see a development of resistance in the bacterium. We also know that other countries have tried this strategy in the past and stopped because of phytotoxicity, so damage within the trunk, causing the trees to then decline from that problem. Aún así, a pesar de algunas de las mejorías vistas, no se han visto mejoras significativas, y uno de los problemas que pueden haber es que la bacteria desarrolle resistencia. Por lo tanto, no se conoce su resultado a largo plazo, e incluso se sabe que en otros países lo han intentado y han dejado de utilizarlo por problemas de fitotoxicidad en el tronco del árbol. So we will see if this is a positive development or not. Only time will tell. I have concerns about this though, and worry about our long-term future. Solo el tiempo podrá decir si este método servirá o no, ya que es bastante nuevo, pero es bastante escéptica al respecto. So now I'm going to talk about Texas, which is a little bit happier. La situación de Texas a continuación, la cual es un poco más prometedora. So Texas citrus is primarily for fresh fruit. It is very small acreage compared to Florida and California. Only 10,000 or 10.3 thousand hectares, has shrunk now after cold weather to 8.9 thousand hectares. Bien. En cuanto a la producción de Texas, es mayoritariamente para fruta fresca. La producción o el área de producción es aproximadamente unos 10.3 mil hectáreas, y actualmente en esta temporada son 8.900 hectáreas. La composición básicamente se representa por un 65% de pomelo, 30% de naranjas y 5% de otras especies. And then you can see where the money travels to within the Texas economy. You have about 50% goes towards employment and supporting businesses, some to citrus sales, and then the minor processing industry. Bien, en cuanto al manejo económico, tenemos en la gran franja naranja
lo que es el empleo y la actividad económica, las actividades económicas. En azul las ventas del citrus, lo que representan, y en gris el procesado, la industria de procesado del citrus. So Texas is a big state, and this is where the citrus industry is located, right down on the Rio Grande River. Bien, como pueden imaginar, Texas es un estado muy grande, y la producción industrializada de citrus está en el sur. So this is a little bit more close up of the 3 counties that contain citrus, but you can see that within these 2 counties it is fairly widespread, and then here is the Texas-Mexico border. Bien, en este caso tenemos el condado que limita con México. Podemos ver que están bastante dispersos en cuanto a los focos de producción. So I'm not going to read all the details on this slide, but just an idea of where they are. They found ACP shortly after Florida in 2001. They learned from us and started to monitor for HLB and ACP in 2006, and started an area-wide program for control of the psyllid prior to discovering they had HLB, having learned some lessons from Florida, thank goodness. They then were unlucky enough to find the disease in 2012. They started to bring their nurseries inside, and they are living with the disease up until now. Bien, para resumir la línea de tiempo, tenemos que la primera detección del vector en Texas fue en 2001. Se comenzó el monitoreo para la enfermedad, para la detección de la bacteria en los citrus en 2006. Pudieron aprender de lo sucedido en Florida. Para 2011 ya detectaron el primer caso de la bacteria infectando un vector. Y 2012 now, right? Okay. Did you mention that one? Yes. Okay. En 2012 comenzó la detección en citrus, en árboles de citrus, sobre todo en los criaderos, en los huertos. Y en 2014 comenzaron las regulaciones para esos mismos huertos o criaderos. 2017. Oops. We won't worry about that. Okay. So some of the things that Texas, Florida, and California all have to deal with is this urban-rural interface where our houses and the backyards are right up against groves. So there's no space in between. And in Texas, the number of trees in backyards is approximately 25% of the number of commercial trees. So it is a lot of trees. And up to 30 trees per residence with an average of 4 in areas where citrus grows. And these residential trees are seen as a source of the disease, the bacteria, and the insect for coming back into groves. Este tipo de distribución en la cercanía de las áreas urbanas implica una problemática para los Estados Unidos, dado que la cantidad de árboles de citrus en áreas residenciales es aproximadamente un equivalente al 25% de los árboles comerciales, de uso comercial. Incluso el promedio de árboles de citrus por residencia es de hasta 30. Esto implica un problema, ya que es un potencial riesgo a la reinfectación o diseminación de la enfermedad una vez que pudo haber sido erradicada. So to give you an example of this is work that they did in Texas, where they looked at the number of psyllids in trees
near the residential areas in red and far from residential areas in blue. And you can see that majority of the time the psyllids are higher in those close by groves, whereas it's much more low in the ones that are distance between houses and the grove. And so it is a challenge to be working and managing psyllids in these situations. En la gráfica podemos ver en la línea azul el desarrollo del control del sílido y la enfermedad, y en naranja en las productoras que están situadas cerca de áreas urbanas, por la misma causa anteriormente mencionada, y podemos ver los picos. Esto es lo que implica que sea un verdadero desafío abordar la problemática en estas áreas. So just as a visual representation of how the situation has changed over time in Texas, this is commercial groves. So 2012 we start. You can see that by 2014 we're starting to see spread, and it just increases over time till when they stop taking data in 2017. Bien, acá podemos ver el desarrollo de cómo empieza en 2012-2013 en las áreas comerciales, hasta en cada escenario hasta 2017, siendo cada punto rojo los positivos de la enfermedad, de la enfermedad. And similarly, you see in the residential citrus this increase from initial sites and then further into the second county. So residential spread seems to be faster than the commercial spread. Y en este caso podemos ver cómo es la situación o cómo fue el desarrollo de la situación en las zonas residenciales y cuán rápido fue comparado a la otra. So Texas also took a few pages out of the Florida lesson book and decided to change how they were managing the Asian citrus psyllid, because they were seeing that they also weren't keeping up with the number of sprays, and it was having bad effects, having that much insecticide. So they started to base their sprays on tree phenology and the amount of ACP infestation, and they used those as triggers to time sprays. So they're basing their sprays on the flush cycle to control the ACP, because we know that young flush shoots, so the young shoots enhance both the acquisition and transmission of the bacteria from the insect. So it's easier in young shoots for the insect to pick up the bacteria, but also to put it back in a new plant. And they found in using this new phenology-based control, they had the same level of control as basing it on a certain number of psyllids in the fields, called a threshold. Bien, el intento de fumigación se basa en un paradigma de fenología, considerando la brotación de la hoja, y es más fácil que la hoja desarrolle o adquiera la enfermedad en este ciclo. Así que se optó por fumigar considerando los ciclos de brote. So looking at that a little more closely, they are using also area-wide management with this phenology-based system. So they have 2 coordinated dormant sprays. Those are mandatory, unlike in Florida where they were voluntary. And then they have 1 coordinated proactive spray based on the peak season of ACP population. So when they know they will be there in the field. And then they spray before each major flush cycle if needed, based on looking for the insect. And then in between, they do border sprays if the grower feels it's necessary. En cuanto a la implementación de este enfoque para el manejo del insecto basado en la fenología,
tienen que haber obligatoriamente dos fumigaciones en el periodo latente del ciclo del brote. Después está una aplicación o una fumigación coordinada según la temporada, en temporada de pico del insecto. Y hay una fumigación entre medio de cada pico de brote, en caso de ser necesario. So this is what the spray schedules look like. So in yellow, these are the mandatory sprays that everyone must do. In between, this means the border sprays that are based on scouting and only protecting from psyllids entering the grove. And then they have here, they decide on these sprays based on whether they see enough psyllids to require it. And then they're also releasing some type of biocontrol, it appears. Bien, en amarillo podemos notar las fumigaciones obligatorias que decíamos, que eran 2, en este caso serían 3, obligatorias anuales. Las fumigaciones entre periodos, que son las que están en el cuadro azul, con la flecha azul, y las que son del cuadro celeste, que son optativas según los síntomas que note el productor. For young trees under the age of 4 years, they are required to drench their trees with a systemic insecticide every 8 weeks, rotating amongst the available insecticides to protect the trees from ACP infestation. Bien. Hay un programa de control obligatorio del psyllido para plantaciones de entre 0 y 4 años de edad. And then that is the idea, is to protect the trees from infestation, because if they are infected in that 4-year period, they'd never reach productivity. Y la idea de fumigarlos o cuidarlos en esta etapa es porque si no llegan a los 4 años nunca van a llegar a la productividad que deberían. And this messy graph is here to show you the effects of the area-wide program since its implementation. So here I want to point out this blue line from 2013, from before they had the area-wide management. And you can see once the area-wide management started, the populations of psyllids started to fall. And this is where they are now, at much, much lower. So it has been very successful in Texas because it is something that they are required to do, and they are all cooperating with each other. Okay. Could you repeat which the blue line is? The blue line is 2013, before they started area-wide. Bien. La línea azul que vemos en la gráfica es para 2013, antes de comenzar con el tratamiento regional en áreas. And the other one that you pointed out, It's this one here. which stands for? That's current levels of psyllids, and it's quite low. Bien, y la línea que acabo de resaltar, que es el nivel actual o cantidad actual de psyllidos. So this area-wide program has been successful in Texas because it is mandatory and they have to cooperate. Bien. Ha sido exitoso este programa porque fue obligatorio y no tenían más remedio que cooperar. So Texas has also done what California and Florida have done, is to bring in all of their budwood and all of their nurseries inside to provide a source of clean trees
that are known varieties. And so each state has been very successful in establishing this program as a foundation for production of trees. Bien, para mantener y proveer una yema de citrus limpia, libre de patógenos para la industria de Texas, se utilizaron estos criaderos. Cada estado pudo establecer exitosamente una buena yema, unos buenos programas para yemas y criaderos. Prior to the advent of HLB, each of the states were growing their citrus in field nurseries and not under protective cover. Antes de la problemática, en todos los estados se criaban en los criaderos y no bajo protección, en los sistemas bajo protección mencionados. So moving to California, where they have very little disease, and hopefully it stays that way. So this is what they're doing currently as part of their management thoughts. Vamos a California, que no es tan grave como en los otros dos casos. So in California, the industry is primarily in this section here in the Central Valley, but there is significant production here in the Coachella Desert, as well as along the coast. One thing I want to point out about California, which is very different from Texas and Florida, is that they have actual mountains. And we don't have mountains, we don't even have hills. So it is a physical barrier to psyllid movement among the areas, provided the growers do their job. Bien, acaba de apuntar dónde está la mayor concentración de producción de citrus. Una ventaja que tiene la geografía de California es que tiene montañas, lo cual dificulta bastante la movilidad del vector, que es algo que no sucede en Texas, por ejemplo, o en Florida. They are almost exclusively a fresh fruit industry dominated by sweet oranges, primarily navels, but also mandarins and lemons. And they do a lot of export to all kinds of foreign markets, particularly Asia. Su industria es mayoritariamente enfocada en la producción de fruta fresca y predomina la producción de naranja dulce, mandarina y limón. También exportan incluso a Asia también. So I'm not going to read this slide, but it is an example of all the things that they're doing to try and bring in both governmental regulation but grower cooperation. So again, like Texas, not repeating the mistakes from California, or from Florida, I should say, excuse me. So they are bringing in money from both federal, state, and grower sources, so they are self-taxing, and then bringing in grower consulting with regulators to come up with what works for their industry in terms of a rational response to HLB. Bien, no va a abordar de forma específica el contenido de esta diapositiva, pero de lo que se trata es del intento de colaboración conjunta de parte federal de los Estados Unidos y los productores en sí, manejándose con impuestos para tener una regulación un poco más fuerte en cuanto al manejo de la propagación de la enfermedad. And through this process of the three sources of money, they're bringing in a substantial quantity of money for their program of $35 to $40 million a year. Y lo que se está manejando de montos como presupuesto o cantidad de dinero sería esta cantidad, 35 o 40 millones de dólares anuales. So here in California, as in Florida and Texas, the first places that they found HLB was in the urban areas. So this is a graph of the Southern California from LA down to San Diego, and these maps represent the relative risk of getting HLB in your urban citrus. So here is the original site of Hacienda Heights, and you can see that the risk in the area was quite high.
And it is slowly, that risk area slowly has expanded over the years to now pretty much anywhere in LA, you have a very good chance of finding a tree with HLB in the urban areas, which is a warning for any of those groves that are in the near proximity. Bien, tenemos la distribución a lo largo de los años, vemos el foco o el lugar donde había más riesgo y vemos cómo fue propagándose. Esto es particularmente para Los Ángeles, lo cual obviamente implica un riesgo establecerse comercialmente cerca de estos focos. You know, of course, their commercial citrus is coming from certified stock, and they are trying to sample about 25 or 2,600 square kilometers every year to survey for the disease, and that's where some of this data comes from. La información viene de un censo o de estudio de 2.590 kilómetros cuadrados como muestra para el estudio y contabilizar los casos. They also are working to bring in scientific input from all over the world into their regulatory decisions through this process called the Data Analysis and Tactical Operations Center. So they are bringing that in and then making decisions based on what scientific results have thus far been generated. So this is the website that they use to then explain to growers this decision-making process. Bien. Hay programas para aportes científicos para esta problemática y uno de ellos es el DATOC, que sería el Centro de Análisis y de Datos y Operaciones Tácticas. Este es el sitio y some of the current statistics from Florida looking at the number of trees with HLB. So they have found up to date about 4,600 trees that have tested positive, and that sounds like a big number until you realize that they have tested over 600,000 trees. Viendo un poco las estadísticas de California, vemos que tienen positivos de HLB en árboles, 4.607, lo cual parece un número escalofriante o grande, pero en realidad si comparamos la cantidad de muestras de árboles que se tuvo, que es 602.896, no es tan significativo. And then similarly, unlike Texas and Florida, they don't seem to have as much detection within the psyllid, so only 670 psyllids have been found to be carrying the bacterium out of about 550,000 psyllids tested. Y en cuanto a los cílidos, tuvieron una cantidad de 670 en positivos, pero la cantidad de cílidos estudiados o analizados fue de 545.621, lo cual tampoco es una cifra muy grande comparado a los números de Texas o Florida. So, of course, the future is still unknown in California, although it looks fairly positive currently, which we all hope continues. The one thing that they are noting is that the rate that they find positive trees is increasing rapidly, so the rate is accelerating. I'll let you go first. A pesar de la situación descrita en la diapositiva anterior, vemos que la tasa de crecimiento o la aceleración de diagnósticos o detecciones de la enfermedad está incrementando, que es la gráfica de la izquierda. Perdón, son la muestra de HLB en los árboles positivos, la gráfica de la izquierda. So they also have noted that the titer within their trees has not really increased over time or in the ACP, but I find this less of informational or comforting than they do, because in my experience,
titer doesn't give us that much useful information. Si bien se muestra que la titulación de la bacteria no han incrementado, no lo considera algo tan relevante, ya que no muestra exactamente un desarrollo de la epidemia o de la enfermedad. So in California, most of their rules and current actions in the commercial groves is really about moving fruit and moving fruit among areas. So like everywhere, California harvests fruit into bins and then they transport the bins to a packing house. Sometimes the packing house is close, sometimes it's in another region. Algo para considerar de California es que hay mucha movilidad de la fruta. Incluso hay una movilidad desde un punto en la que es cerrada en cuanto a la cobertura o cuidados de la producción, y en otros casos no lo es así. So we learned in Florida, too late to really do much about it, that ACP was moving on the trucks of fruit loads and was spreading along the transport corridors. And then this was also observed in California in 2016. So in response, they brought in an emergency regulation for the quarantine zones to stop the movement of citrus and then start risk mitigation as soon as they could to make sure that they weren't moving infected psyllids from one location to another or even the vector at all. En 2016 se detectó que había movilidad del vector mediante los camiones de carga en los corredores de transporte del citrus. Se optó... Continue. So looking at movement of unwashed bulk fruit within California, this is just an idea of the transport corridors, and the size of line just shows you the frequency that they are used. So you can see that we have movement among the regions, but they are geographically isolated, and so they took steps to make sure that they weren't moving infected material from here into the Central Valley. And so they are now tarping all of their fruit and have other measures as well that they will implement. And this has become the standard practice for all fruit movement, despite protests from the growers initially. Por lo anteriormente dicho, las reglas de movimiento de la fruta o la regulación para el movimiento de la fruta es algo ya necesario para desacelerar la diseminación de la enfermedad. En el mapa se representa las líneas que son los corredores de transporte de fruta. El grosor de las mismas representa la frecuencia o movilidad que hay en ellas. Y en cuanto al pasaje de un punto a otro en el que hay una barrera de montañas o geográficas, es donde hay regulaciones un poco más fuertes para la movilidad. So they have also come up with a large number of procedures for when they start to find HLB in commercial groves. I'm not going to read everything on this slide, but the important thing is that they have regions that they have separated, and then they have contingency plans for different situations, whether they've got psyllids in the field or infected psyllids, what they need to do in the field to wash the fruit, to remove foliage, and then tarp and transport, and various different scenarios. And then these risks are being evaluated and will be evaluated as the epidemic progresses in California, and revised if they find that the risks are either lower or higher than what they anticipated. Bien, primeramente se ilustran las distintas regiones de que se mencionaban anteriormente a la derecha, y hay regulaciones estrictas en cuanto a in terms of
strong regulations in Yeah. terms of Fruit movement and fruit cleanliness. las regulaciones estrictas en cuanto a la movilidad de la fruta. Just some thoughts about managing HLB early on, and trying to keep the Uruguayan citrus industry protected as much as possible. I think it's very important from the lessons that we learned in Florida that no one repeats our mistake of not cooperating, but also that everybody involved in citrus in every aspect is planting as many clean trees as possible and educating our populations about not just getting trees from anywhere. Making sure that everybody in the industry, but even in the communities, are educated about the disease, and then coordinate your management of ACP, which has been very key in Texas, to all farmers, regardless of their size and profitability. You're really only as strong as that weakest member of your community, and if you've got small farms spreading the disease into the large farms, you will never win the game. Bien, como recomendación o primera recomendación es aprender de los errores que tuvieron ellos en Estados Unidos, que la principal sería cooperar, tiene que ser una medida entre todos, implica una educación a la población en cuanto a la situación en sí, el cuidado de los árboles ya en situaciones residenciales e incluso coordinar el manejo para el control del vector, que no sea de forma aislada y que sea de forma conjunta. Para eso está esa frase que ilustra bastante en el guión, que significa que sos tan solo tan fuerte como el más vulnerable del miembro de tu comunidad. It's important to really monitor your psyllid populations for their bacterial content, not so much for the level of bacteria, but whether it is present or absent. This is the early warning signal that the disease is moving from place to place, particularly coming out of any quarantine zones that may be established. And then you also probably need to figure out when your psyllid populations, because your psyllids are adapted for your region and your circumstances, when they are most vulnerable to the available management tools that work with your industry's requirements. Más que lo prioritario en cuanto a la cantidad de positivos que se tenga, es más importante en realidad detectar la movilidad del vector fuera de las zonas de cuarentena y comprender o descifrar los patrones en cuanto a cuándo es vulnerable el insecto, y tener a disposición las herramientas como para aprovechar la situación cuando esté en desventaja el insecto y atacarlo. Eradication is probably a plan for the moment, and I hope it really works. So you're going to need to remove your identified trees as early as possible, which is easier done in residential areas. But what happened in Florida as nobody wanted to remove their trees until they had harvested their fruit. But sometimes this meant that the trees were there being able to infect psyllids for months after discovery of symptoms, and that is something that you should avoid. Bien, como recomendación es la erradicación, quitar los árboles tan pronto como sea posible después de la detección. Y algo para aprender de la experiencia en Florida es evitar la tentación de dejar los árboles hasta la cosecha, porque el hecho de tenerlos ahí por meses es una instancia para que hayan más y más casos de diseminación por los insectos. I think it's somewhat important that you learn where your ACP is hiding in the off seasons when there's not much flush, and then try and target it in those areas before it starts moving back into commercial groves to try and break the infection cycle. Are there management things
options that you can exploit with this somewhat unique situation. In Florida, we have psyllids all year long. That's not the case here, so I think that's a strength of your industry. Una de las ventajas que tenemos en Uruguay comparado a Florida es que allá tienen el sílido todo el año y acá varía según la estación, y eso es algo que tenemos que tener ventaja para controlarlo y aprovecharlo. If you take nothing away from my talk other than to cooperate amongst the industry members, I would hope that that is a message that you are willing to hear, that you really need to be cooperating, particularly for ACP management, and that as you cooperate, you need to also have a larger education to your homeowners and bring the whole community in on board on your goal of eradicating the disease, and hopefully you never have to learn to live with it. But whole community involvement is necessary. El involucramiento activo por parte de toda la comunidad es esencial para abordar esta problemática, dado que todos tienen una participación en cierta forma con esto, desde los miembros o actores en la industria a incluso hasta la misma población en la sociedad. And I just want to thank you very much for listening. I want to thank my colleagues here that supplied me with information and slides, Drs. Tripti Vashith, Lauren Diepenbrock, Davy Kadiyampakeni, and Evan Johnson. Thank you very much. Yeah, I think they are asking now. Do I help you? Yo tengo unas de streaming. Bueno, gracias Megan. Fue muy rica tu presentación. Realmente, bueno, no queremos llegar vimos como una evolución de la enfermedad y bueno, también empezamos a hacer un ejercicio de dónde estamos parados nosotros y el desafío de poder frenar la situación y no seguir avanzando hasta una situación tan extrema. Ahora está previsto una ronda de preguntas, así que los invitamos a que, bueno, aprovechen esta oportunidad de tener a Megan aquí para sacarnos muchas dudas. Hola. Voy a comenzar yo, si me permite, con la gente de streaming. Hola, ¿me escuchan bien? Ahí, a ver, hola. Nos llegó una pregunta, varias, pero rescatamos esta, entre tantas. Buen día. ¿Cuántas aplicaciones en promedio están haciendo los productores en Texas para el control del sílido, más allá de las obligatorias por el programa? ¿Se entendió, Rafa? So, beside the mandatory applications, how many are the producers applying apart from those? I believe that they are not really applying very many more than the obligatory ones, unless they are finding those levels because they are able to keep the psyllid levels quite low. So it's, but it's going to be season to season dependent. But the goal is to obviously have good management of the psyllid, but also keep the costs to the lowest possible. Bien. No cree que estén aplicando más de lo que es obligatorio. Está considerando casos por separados, pero siempre se tiene en cuenta que es una cuestión de costos.
Great question. So I can only talk about Florida because I don't know what the other 2 states were doing with Tamarixia. We were raising Tamarixia and primarily releasing them into the urban areas. However, it was not sufficient for the population of psyllids that we have. So our population is continuous throughout the year with a bit of a low over winter because we have very frequent flush and it's often uncoordinated. And so the psyllid populations are just not able to be suppressed to the low numbers needed to stop the movement of HLB in our situation. All right, I'll need some repetition there. Okay. In Florida? En Florida, The state is raising Tamarixia, so our state. el estado está creciendo en tamarexia And has been releasing them primarily in urban areas. las ha estado liberando más que nada en las zonas urbanas, But the Asian citrus psyllid it's highly favorable conditions for the Asian citrus psyllid in Florida, and we have flush all year long. pero las condiciones son muy propicias para el cílido y tenemos brotación, flush, todo el año. And so Tamarixia doesn't kill enough of the psyllids to keep the movement of HLB from happening in our conditions. Pero la tamarexia, no sé si lo estoy pronunciando bien, tamarexia, Sí, está bien. tamarexia no llega a matar la cantidad suficiente como para mantener el número bajo. Bueno, gracias por la presentación. Quería preguntar, quedó claro que lo más eficiente es cortar la planta enferma, y bien tenemos el positivo o los síntomas, pero quería saber cómo se hace cuando se trabaja con ensayos como la oxitetraciclina, que seguramente los productores saben que se está ensayando con eso y eso va en contra de cortar la planta, porque ellos mismos podrían empezar a hacer el tratamiento aunque no esté definido el resultado estadístico. ¿Cómo se maneja eso? Okay, first of all, he understood that the most efficient treatment is to cut down the tree. However, ¿podrías repetir la parte en la que empieza la pregunta? ¿Cómo logra el Estado? ¿Cómo logra el Estado que el productor corte la planta enferma si a su vez el productor sabe que se están haciendo esos tipos de ensayos con algún producto inyectado en el tronco? How can the grower do if he knows, instead of cutting trees, he knows that there is an available option of the method of injection tetracycline. So what does he do? Well, Florida has stopped cutting trees. Can you repeat that? Florida stopped cutting trees. Florida dejó de cortar árboles, but up until now, none of our management techniques have kept our fruit levels up. pero aún así ninguno de nuestros métodos o técnicas han mantenido los niveles de frutas arriba. It is unclear to me at this time whether widespread oxytetracycline will give the relief to the industry they desire. I'm not sure what I will recommend to my growers in concerns of oxytetracycline. No tengo claro si el manejo o el método de oxitetraciclina es efectivo o no. You don't know whether you recommend it or not. Yeah. No está segura si lo recomendaría o no. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Bueno, gracias, Megan. Para nosotros tener una noción así tan amplia de
hacemos esta capaz primero. Okay. First of all, she is thankful for the information. She's interested in knowing if you have the information about the area that has been reduced, the productive area in Florida. En Florida, ¿no? In Florida. As an estimate, I would say probably at least 20%, possibly more. But there are multiple factors, not just HLB, contributing to the reduction in citrus area in Florida. We are experiencing heavy urbanization and rapid expansion of population as people move from the north of the country to the south. And we are increasing in population by nearly 1 million people every 2 years. Bien, podría decirte que es de al menos un 20% de la pérdida, pero hay que considerar que también hay otros factores, además del Huanglongbing. Entre ellos también destaca el incremento de población, de la migración de personas del norte al sur, from north to south, right? Tenía otra pregunta, another question. However, I will say that HLB has accelerated that process as unproductive groves are sold to build houses. And so we are seeing more and more of those groves disappear. But as you get to further south within the state, those are less desirable places to live, and so you see less of it. Okay. You have noticed that HLB has been the most important factor. Accelerated the process, but you mentioned something about the increase of the population also meant displacing the productive area. Okay. Pero sí destaca que el HBL fue el factor que lo aceleró más a la reducción de área, pero destacar que el hecho de que haya un área más destinada a lo residencial implica también una pérdida de por sí en el área de producción citrícola. Estatal, digamos. Sí, como política estatal o mixto, público-privado, pero donde interviene el Estado. Okay, she wants to know if there are more general policies that transcend the laws or the policies within a state. If there is a coordinated policies between states to, for example, spray areas or control areas that are common to more than one state. So the 3 states are actually very isolated from each other, and so there's little areas of citrus that cross borders, and each state is very independent in the U.S. in how they apply regulations. And the federal government only has so much authority to do that, and there's a very strict level of hierarchy on who can do what. If we are ever in a situation where we need to have cross-border sprays, say for example Arizona and California, perhaps, then I would hope that the 2 state governments can come to an agreement to have that happen. Bien. De por sí los 3 estados que están comprometidos o que tienen esta problemática están bastante aislados de por sí. Hay muy pocas instancias en las que se cruzan las fronteras de estados y que van de un área a la otra. Y ya de por sí la jurisdicción o la autoridad del
del gobierno federal es muy limitada respecto a la jerarquía que tiene el Estado. Aún así, espera de que en caso de haber una situación que comprometa más a nivel nacional y trascienda esos 3 estados, espera que sí haya alguna política un poco más federal. Gracias. Mi consulta es como un poco condición a las consultas al tema de Tamareza, y usted dio el ejemplo de Florida, donde Florida está el 100% de las plantas están infectadas con HLB, y por otro lado tienen brotaciones permanentes. En caso de Uruguay, que no tiene casos positivos o tiene todavía están por detectarse, ¿usted no cree que Tamareza sería muy efectivo para el control? Digamos que Florida no sería un ejemplo para nosotros, que nosotros no tenemos el 100% positivo. Okay, he's comparing Florida, that has a great number of infected plants, but wouldn't you say that the use of Tamarixia would be reliable or viable to be applied in Uruguay, considering the low, very few cases that we have? This is an interesting question. I think that if Tamarixia is going to work, it's going to be here in a situation where you have much lower numbers of psyllids in general, and peak times of year where they're very common, and you can target those. I don't think alone it will work, but I think it could be a very important part of your management that I don't think would work in Florida simply because of the population levels of psyllids. Si hay una situación en la que podría funcionar, sería Uruguay, y sobre todo considerando, como decís, los casos bajos que hay, o pocos casos, y el hecho de las temporadas que tiene. Sin duda que tendría que ser acompañado con alguna medida más, que no sería suficiente. Que aún así, sin duda que en Florida ya es inviable por sí sola. Con respecto al control regional, tanto en Florida como en Texas, ¿usan como herramienta el medio de aplicación aérea con avión? Regarding the regional approach to the situation, do you use planes or anything like that to control the situation? Okay. Yes, we have used insecticide applications via plane in the past, but it is very expensive, so we don't do it as frequently as we used to. When the area-wide management was in effect, they would often do multiple groves in an hour or so with the planes, and it was very effective. Now, where everybody's doing their own thing, only the biggest growers do area-wide do management with the airplanes when they have a large area they want to treat. In Texas, their groves are quite small. I don't know if they do area-wide management with planes or not. En un pasado se supo hacer el control por avión, pero ya no se hace principalmente por el tema de que es muy costoso. Aún así, en casos donde está relativamente aislado en un área la enfermedad, sí se puede utilizar. No sabe si es el caso en Texas porque the areas are quite isolated from one to the other. En Texas puede ser que lo estén aplicando, ya que las áreas de concentración son relativamente chicas y separadas entre sí. Últimas 2 preguntas. Mi pregunta ¿es viable la citricultura, según la cifra que presentó, de 250 millones de cajas, cayó a 16? Eso es más del 90%, bastante más. ¿Hay subsidios? ¿Cómo se sostiene la citricultura con esa dramática caída de la producción? Okay, he realizes that it's not so profitable or reliable if there has been a drop from 250 million boxes to just
16.1. Is there any help from the government or financial help, or how does it still work? That's a good question. It, in many cases, is very, very difficult. When in years such as last season, where we were badly affected by Hurricane Ian, that went straight through where our production region was or is, the government will help with types of crop insurance. However, that is not a seasonal every year thing, and they will not insure for HLB. So the growers are somewhat on their own, and many of them are dipping into their savings to try and finance in hope that we will get better production in the future. Ha habido casos en los cuales algún huracán, Hurricane Ian, el huracán Ian ha afectado bastante severamente. En esos casos han habido ayudas estatales, pero ya se sabe que para el HBL no van a haber ayudas estatales. Los productores están por su cuenta en este caso, e incluso utilizan sus propios ahorros para hacerle frente a la situación. There are crop insurance? Only for weather events. Okay. Los seguros son solamente para catástrofes climáticas. Muchas gracias por la presentación muy clara y muy informativa sobre las medidas que nos alientan a mantener bajo raya el nivel de HLB en nuestro país. Mi pregunta va más futuras perspectivas y más que nada soluciones más a largo plazo y que tienen que ver con y estamos al tanto de la investigación fuerte en Florida y en otros países están haciendo a nivel de porta y hernos como la medida para poder convivir como lo ha hecho las pasadas citriculturas con otras enfermedades. Se están haciendo esfuerzos muy fuertes de inversión de dinero en investigación. ¿Cuál es tu perspectiva relativa al uso de nuevos portainjertos? ¿Qué resultados hay? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Okay, good. Well, first of all, he's very... Yes, thanks. First of all, he's very thankful for all the information that is very valuable. Considering the long term or the future perspectives, do you consider that the root or the application of bad woods are a good option for the future? So future genetic improvement? Yeah, that's right. There are rootstocks in Florida. So of course rootstocks are very location dependent, even within an area. But we have some newer rootstocks that seem to sustain our trees a bit better under the stress of HLB than our standard rootstock, which has really been Swingle, Carrizo, and Cleopatra mandarin historically. So we do see some improvements with some of these rootstocks, but if you happen to plant a rootstock that doesn't do well in an area with the additional stress of HLB, the trees do very badly. I think there is some hope that you can better sustain trees with a rootstock. I don't know, I haven't seen any evidence yet to show that, say, there's a protective effect in the scion coming from the rootstock, so that if, for example, you had some transformation, for example,
of a benefit into a rootstock that it would come to the scion. But those tests haven't been done yet, and that's always a hope. Hold on. En primera instancia, sí, han habido instancias en las que los portainjertos han ayudado un poco, se han visto algunos casos con mejoras, pero... But what was the condition sometimes? Oh, if it goes to the wrong place, it does very badly. What do you mean goes to the wrong place? So rootstocks have to be selected for your site conditions. Okay. Pero en caso de que no vaya en buena dirección, no va a tener para nada una ventaja para con el HBL. You said much more about that, but I'm missing some information here. I've forgotten now. La validación en determinados ambientes, suelos. Okay, what about considering the variable soil, environment? Is there anything that you should point out? So one thing we have learned about rootstocks and soil environment is that rootstocks that were able to perform in a wide range of circumstances like soil pH had their range of productivity reduced by HLB, so that you need to more carefully manage things like soil pH, nutritional requirements. As I mentioned, nutrition, we do see evidence that the rootstocks are not able to pick up nutrients the same way as they used to when they are infected with HLB. So all of that needs to be investigated here if you find yourself in the situation of living with HLB. Primeramente, que necesita mucha investigación. Una cosa que aprendieron es que si el injerto se desarrolla, tiene que adaptarse a un nivel distinto de pH. It has to adapt to a different pH level. You have to change the pH to make the trees healthy or healthier. Tendrá que cambiarse todo el pH para que se pueda desarrollar saludable. Still, the HLB conditions its productivity anyway. Mm-hmm. Aún así, la enfermedad lo condiciona de todas formas. You have to supply nutrients to the soil. You have to have more nutrients or more available nutrients. Deben haber más nutrientes disponibles en el suelo, de todas formas. And I think that's it. Yes. We keep hoping that there will be scions that will be developed either through conventional breeding or other methods that will be able to withstand the disease and maybe then protect vulnerable rootstocks because the disease won't move within. However, to date, we have not had very many that even look really tolerant. I really hope we get something soon. But even if we get something in a laboratory, it will be many years before it's available. Okay. We haven't had any. Budwood? Okay. No hemos tenido ninguna yema. The scion is the part that you eat. Okay. No hemos tenido ninguna yema que se haya demostrado que funciona al respecto. Any budwood? No, variedad. Ninguna variedad que busca tolerancia a través de las variedades. Todavía hay alguna variedad que haya demostrado cierta tolerancia, pero están lejos todavía de tener. Okay. Primero, para aclarar, we are far from achieving it or seeing any result. Estamos lejos de por ahora ver algún resultado viable. Hace falta mucha investigación al respecto. No ha habido, there hasn't been any variety that. Not so far. No ha habido ninguna variedad que funcionara hasta el momento.
Muy bien, bueno, gracias Megan, gracias Rafael también, y los invitamos a un corte de unos 15 minutos. Gracias.